Awesome. Welcome viongozi, welcome ladies and gentlemen to the first series of Disruptive Voices. This year, and part of this year, we'll be focusing a lot on the Youth Choice 2022. What are some of the issues that are impacting and influencing the youth choice for 2022? And we're going to have an amazing panel for this first series. We're calling it #Tribal Vibes. This is our 15th episode of Disruptive Voices. We're going to have some artists who are going to speak, share some of the pieces. We're also going to have some youth who are either running for political positions or who are aspiring to support their leaders, and they will also be sharing with us what they feel and what they think are some of the things that impact the youth voice for the youth choice this year as we gear up for the elections. Just a bit of a background as we begin. I just wanted to really capture the essence of what we are doing. And for this first show, we are looking at, so this is going to be the 7th general elections, the 7th presidential elections for Kenya. And we're going to be doing a 3-part series, January, Feb, and March, that's going to be covering some of the issues that undermine the youth choice, that undermine peace and development when it comes to electing our leaders. And on this first show, #Tribal Vibes, just like the theme says, we'll be focusing on one of the most pertinent issues that has affected Kenyan politics and governance time immemorial, and that is tribalism. So keep joining the show as I wait for my panelists to also come on board. Let us know what you think about the issue of tribalism and politics. Siasa na ukabila zina relation gani? Hazina relation at all? How can we start addressing and unpacking some of these things? So just wanted to read a bit of a background to share. So Kenya has a reputation of tribalism as one of the main factors that politics is mainly involved in. We find that political elites, commentators, they analyze politics with respect to communities and their voting patterns. Tribalism is also seen as a state, is the state of being organized or advocating for tribes or tribal lifestyles. So it's ile ya ni sisi na kabila yetu versus our wase wengine. So it has a negative connotation in the political context. It has also been a major stumbling block to democracy as well as to socioeconomic development. It affects every sphere of development from socioeconomic, political to education. And in Kenya, it is responsible for underdevelopment, for corruption, for rigging of elections, and for violence. One interesting thing to note is that tribalism is not inborn. It's not inborn. If anything, it is something that has continuously stemmed from our socialization, urbanization, colonization, and it sprang up after the independence of Kenya. So I'd like to start welcoming my panelists, my speakers. Wagra, I don't know if you're online. I can't see you. I'd love to see you and hear from you. And then as we wait for Violet to also join us, as we also wait for Felix Orwaka and Anthem Republic to also join us on this show. So guys, stay tuned. 15th episode of Disruptive Voices. Wagra, can you hear me? Yeah, I can hear you. Wazi kiongozi, nilikuwa nashanga umeenda wapi, nimejichapia story. Nikoende na kukemba. So unaweza maybe introduce yourself to panelists wetu. Wagra ni nani? Na what are some of the things una look forward kufanya hii mwaka? Okay, Wagra ni artist. First na kusalimia hi. Okay, nikijintroduce, MJ Wagra ni artist. MJ inamaanisha inasimamia Makjonte, na also I'm an activist also, na pia na fight rights za mayouth wenye na try reform, kwa sababu area natoka maboi ndio sasa wana reform wengi kwa sababu kuna hiyo historia ya gangship. So as for now, Kenya najaribu kudu ni kumake sure maboi wajatumika ni uduna ma politician as much as bado mtaa kuna poverty na bado kuna lack of finance na jobs. So sitaki ma politician watumie hiyo linkage. So ndio najaribu kushikanisha mayouth na kujaribu kuwa na jamii moja, kwa sababu unajua kwetu ghetto kumekuwa na hiyo historia ya ukabila, lakini hii generation yetu tuko tunajaribu kwa pamoja tuone kama tunaweza maliza, kwa sababu sisi wenyewe hatuna hiyo ukabila, lakini wazazi wetu wako nayo bado haijawatoka.
so ni kujaribu kununua. Wazi sana, asante sana Wagra kwa kuhighlight even issue ya ukabila kwa mtaa. Tunakurespect mazao, ni veteran kwa Disruptive Voices. Big up to you, kuna support massive sana. We are going to keep supporting you as ukiendelea kuwork na vijana pia mtaani, tujue how we are going to keep on improving engagement ya my youth na choice ya youth wanafaa ku make. Sujika Violet ako on call. Violet, are you on call? Pia we introduce you. Violet, can you hear me? Alright, it's like Violet but I join. So Wagra, I think tuta go too straight to the conversation and the discussion. Najua pia uko na 1 or 2 pieces ambazo utatuchapia as we start. Yeah. Unataka kufanya saa hii ama tutege baadaye? Tungeendelea alafu tutapiga hapo baadaye. Sawa, poa basi. Salimia ama unapangaje? Kuambia tunawasikia. Aya, so naweza taka tu tuanze and then maybe after kwanza the first question naweza tuchapia piece. Hiyo iko poa? Sawa. Pardon, sijasikia poa. Nilikuwa nasema tunaweza angalia swali ya kwanza, alafu after that ndio naweza tuchapia piece kama moja hivi tuambie venye kuko. Fine. Poa. So mimi hapa hivi niko na document na diety ati juu ya tribalism. Citizens are now questioning why tuna call for peace. Na najua wewe ni peace artist pia. So sasa hiyo wanauliza hata hii peace na hii love na unity yenye tunaulizia ni unity na peace ya kabila moja ama ni unity na peace ya Kenya as a nation. So ukisema ati unataka peace because unajua kuna song inaitwa Peace Wanted, ni peace wanted ya Wakikuyu, ni peace wanted ya Kenya in general ama ni peace wanted ya nani? So na pia story ya ukabila inaendelea kuleta a lot of distrust and hatred kwa among tribes mob, mpaka azini hard hadi kukatia mse mwenye si wa tribe yako. So mi swali ya first liko nataka nikuulize juu tunashinda tukiongelea ukabila. So according to you, is tribalism a reality ama ni myth tu? Ama ni kitu tu ni myth, si kitu iko backed na facts? Is it a reality or is it just a myth? Unaonaje? According na mimi, tribalism ni reality kwa sababu ni kitu tumeface 2007, 2013, pia 2017, na pia hii election yenye nakam na venye tunasikia vitu zinaendelea kwa ground, unapata watu wengi wana base politics aina bado na tribalism. So unapata hiyo tribalism ni reality, si myth, ni kitu ina exist. So na sijika Violet ako hapa hivi pia nijibu hiyo swali. Violet, how are you? Yeah, I'm fine. Awesome. Yeah, sorry. Nilikuwa najipata nimetoka natoka. Yeah. No ni sawa, we can hear you. Yes, unaweza hiyo swali tena. So nilikuwa nataka you can introduce yourself to our audience. Najua wewe ni first time panelist kwa Disruptive Voices. We are so humble for you honoring this invitation despite your short notice. So introduce yourself to us. Who is Violet? What is Violet doing? Alafu tuambie, is tribalism a reality or is it a myth? All right. Sawa. So my name is Violet Mbiti. Kwa majina naitwa Violet Mbiti. Mimi ndio mwanzilishi wa show inaitwa Political Cafe Discussion. Ni platform ambayo inapatia wale watu ambao wana vie for political seats an opportunity to raise their visibility and also and it also gives them the platform to speak in various languages. So unapata ya kwamba tunaweza pata na aspirant hapa, maybe ni wapa Madare, na nataka wasee wajue juu yake. So unapata ya kwamba wengi wao wanatumia posters lakini poster iongei. Unaona, sometimes wanaendelea kwa mazishi wanapata only 5 minutes kuongea, agenda yao ijulikani. So what Political Cafe Discussion does, it gives them an opportunity to share their agenda. What do they want to do for their people? And even when it comes to election, what are their sentiments on matters peace? And that is what Political Cafe Discussion does. So we are so happy to interview political aspirants. Kama unajisikia kuwa interviewed, we reach out through Karen, atakupatia contact.
So kwa hii swali ya kwanza umeuliza juu ya is tribalism present, hiyo kabisa iko kabisa. Kwanza kwa mayouth kabisa hiyo iko sana, sababu unapata ya kwamba unaona since the 2007 election unapata sahi bado unapata tu mtu anauliza uko side gani, wakisikia tu jina wanasikia ati wewe ni Mjaluo, wanasema tu ni ODM automatically, na maybe si watu wote ni ODM, si ati Wajaluo wote ni ODM. Unaona, maybe kuna wengine subscribe to another party, maybe subscribe wao wamesema wao ni wana support tu UDA, wengine wame support Wiper, wengine maybe wame support. So unapata ya kwamba tribalism is very much present, and even right now you can even feel it. You find that wakisema tu Mkale, unaona tu wanasema au ni UDA, you know. So people are going with party politics instead of kuangalia kwamba hao ma leaders tunachagua hao ma leaders hata huko mbele wataensure kutakuwa na amani, kutakuwa na peace. Tusipigane sababu ya nini? Tusipigane sababu ya ukabila, because ukabila haitapeleka watu mahali. Unaona, utapata watu tunauana, na sisi kama mayouth utapata ya kwamba mayouth wameachwa tu hapo. Unaona, so alafu the other thing is unapata watu wanachagua ma leaders, unapata youth unapatiwa bribe hivi, unapata hata kama ni 50 bob ama so ama 500, endo kapigiwe msee kura, na huyo msee maybe hata unapata ya kwamba hata aqualify, lakini unasema sababu yeye ni wa kabila yangu, acha nimpigie kura. The other thing unapata ya kwamba saa zile mtu hata elected into politics, unapata ya kwamba unapata ya kwamba anaweka watu wao ambao ni wa their own tribe. So unapata ya kwamba hata watu wameleta hata waja qualify, unasema tu just because huyu msee ni Mkale, wacha nimuingishe kwa maneno ya treasury, hata ajui accounting. Alafu mnaanza kuona pesa zimeanza kupotea kwa gava, mnaanza kushindaniaje siku hizi tax kila wakati. Ni sababu ya kwamba watu walielect because of tribalism. Ulielect because tunasema huyu ni mtu wetu, lakini sasa hizi watu wana feel effect ya what has happened because of tribalism. That is why tunasema kwamba my youth this time round, wacha tuchanuke, tusichukuliwe tu hivyo. Sasa the other thing ambayo inaweza saidia hii maneno ya tribalism iishe ni ukiwa na civic education. Unapata sahi civic education imekanyagiwa. Unaona, civic education imekanyagiwa, gava itaki hiyo civic education take place, sababu unajua wanakazia mafunders ambao wanafund hiyo civic education. So ile kitu kama civic education ikifanyika huko kwa mtaa, mimi nakwambia kwamba utapata yani wale hata watu ambao wanaingia kwa seat hata itakuwa ni sababu ya tribalism, sio sababu tumetoka wapi. Utachaguliwa sababu ya sera zako na sababu ya what you intend to bring to the people who have voted you in. Hey, perfect, over to you Karen. Hiyo ni super contribution, na najua hauna time kibao, so na appreciate that pia you've also tackled some of the things that we can do to limit the impact of tribalism, one of them being civic education. So staki your point to how do on the show tuko na wasanii who are also trying to push civic education through art, through music, through creative ways that young people can actually relate to. So before end evaluation nilikuwa nadai uniambie, so you're saying it's true, it's a reality. Wagra nilikuwa nimesema iko sana kwa generation iliyopita, kwa wazazi wetu, kwa si ma youth inaweza kuwa haiko. So if you're saying it's a reality na ni kitu iko na sisi hapa sahi, what how can we rise above, how can my youth rise above history ya tribalism? My youth wanaweza endelea kupromote peace na promote idea based politics? Ndio kitu nataka kujua, is it possible for young people kusupport idea based politics versus blind loyalties za tribalism? Even now my aspirants when you msha capture, have you seen a difference in thinking of even such aspirants? Because na feel hiyo in conversation inafaa itoke hapa juu, because their party leaders are also failing us, because they're actually now going on podiums and speaking hate speech and actually pointing out to some communities, which is not helping maneno ya peace.
So naweza dai uni contribute pia before utoke na tunafaa kukuacha uende. So what do you think, how can young people rise above? How can we what are some of the patterns you're seeing in relation to this issue with some of the aspirants that you are actually documenting and sharing their stories? Also ni allow ku welcome fellow karibu sana kiongozi wetu. Violet, yes, over to you. Yeah, so wacha niseme kwanza ile kitu ambayo imefanya ya kwamba mayouth unapata tu wako wanatafuta matokens, wanatafuta wanakubali bribes. It's because of poverty. Unaona? So unapata ya kwamba mse kama ana unaambua tu mse wacha upatiwe tu so 5 unachukua tu. Lakini ile kitu iko nowadays ni ni vizuri, ni muhimu kama wewe ni youth. Sasa zile hata mse anakuja anasema anataka kiti. Angalia zile sera anataka kuleta on board. Ni nini ambayo ataleta ambayo unajua itakusaidia? Alafu tena unafaa kuangalia values za huyo mtu ambaye anavai. Sasa ukiona ya kwamba mtu anakuchotea, do you know the minute ambaye ataingia ndani, wewe utasaulika for the next 5 years. Alafu utabaki msoto. Sasa wacha hata nikuambie, angalia country like the US. Unaona US demokrasia yake iko juu sana. Hata huko unapata ya kwamba because economic level, yani mayouth huko wamepata do, unaona, because majobs zimecreatiwa. Wamechagua leaders ambao wana create job, wana create opportunities, mayouth wanafanya kazi hapa na pale. Unaona? So ikifika the next 5 years unapata youth bado wako na do kwa mkono, unaona? So yeye anasema wacha nichague hawa wase tena baby because wamenisaidia nikapata pesa kwa mkono. Lakini hapa Kenya unapata kwamba that is not what is happening. It is because my youth wamekubali maneno ya tribalism. So hata ndio ninaongelesha yule youth ambaye anaangalia saa hii. Angalia uko na how much sai kwa mfuko. In the next 5 years utakuwa na ngapi? Unajua kwamba ule kiongozi unachagua saa hii ako na ability ya kukuchange ile pesa unapata kwa mkono saa hii iko multiply by the time ni 2027. And it is because ukichagua leader hata kama ni MCA wa hiyo ward yako ama MP ama women rep, uchague yule ambaye anaweza hiyo kazi na ambaye umeangalia pia, mnafaa pia kuangalia huyu mzee history yake. Success gani ambaye amefanya? Tuseme ame private sector. Nini analeta ama kwa NGO? Nini ameangalia record yake? Ukishaangalia record yake na yeye anakuambia nini anataka kuleta. Sasa hapo unaweza ona yenyewe huyu mzee ako for real. So unaona kwamba huyu mzee hata akiingia ataendelea hiyo maneno ya maendeleo. Unaona? That is why ni very important kama youth. Tuchague watu ambao watatusaidia hata after wameingia. Si ati after tumewaelect August 9th 2022 hawatakuwa nachukua simu yetu after that. Hata sasa hivi acha nikwambie. Sasa hii angalia like angalia kama zile counties, zile ma constituencies ama sub county ambazo unaona zimeendelea sana. Angalia for example Gatanga. Hata si story ya ukabila manini. Sasa hizo Peter Kenneth aliyekuwa hapo. Na aliyekuwa tu alivaa tu na akaingia. Lakini unapata ya kwamba the development ambazo zimefanyika hapo akiwa MP Gatanga imetransform. Na si sababu ya ukabila. Yeye alichukua skills zake akaleta development hapo. Unaona? So unapata kwamba even there are various leaders ambao saa hii ukienda their wards unapata wards zao ziko paved. Unapata ya kwamba hata wamemobilize even kwa county assembly kuensure madawa hazikoseki hata kwa county kwa mahospitali. Lakini ukiangalia other wards unapata hizo wards zingine wananchi wenyewe hata mayouth wenyewe ndio wanateseka. Unapata wards zingine unapata ya kwamba mayouth huko hata sub county zingine unapata ya kwamba mayouth huko wanapata youth fund, wanapata uwezo fund, wanapata majobs, unaona? Lakini unaangalia ward zingine ama sub county zingine mayouth huko ndio wanaumia. Ni kwa nini? Ni ule kiongozi ambaye umechagua. Unaona hata ule alikuwa anaitwa Kenneth ule wa Kibra kabla pass.
Unaona ile maendeleo alikuwa ameachia wase wa Kibra kama MP. Unaona? So that's why nasema ya kwamba unaangalia. So tunasema tunataka kuleta MCA kwa hii Mathare ward. Ni nini atatuletea kwa table? History yake, ni development gani ameleta? Yeah, exactly. So hivyo ndio wase ndio utapata kwamba hii umasikini imeepuka. Na umasikini ikiepuka utapata kwamba nyima youth tutapata majob, utapata nafasi za kwenda ng'ambo, tutapata opportunities. Lakini sasa unapata mayouth hata wanaenda ng'ambo sababu wanasema hata kwa ward yao hakuna opportunities. Lakini ukichagua leader mpoa utaendelea. Kweli. Nilikuwa tu na relate. So development is not about the tribe or the tribal affiliation of the political leader who you elect. It is beyond that. Peace is beyond hiyo kabila yao msemo yoneka hapo hivyo. So I love that you're encouraging us to look beyond that and also evaluate ni developments gani, experience yao mse ni nini. Inamchagua juu ya 1 2 3. Hiyo idea amekamnayo, si ati juu ya ile kabila yake. Thank you so much Violet. Sijui kama bado uko na time listen in ama unadai kutuge parting shot yako sasa hii. Nilikuwa nataka tufanye a small piece on piece like a small creative piece a spoken word ama ka song hivi before uende ama tuku release venye tutasema. We really honor your time. Sasa niko kwa workshop. Sawa. Nimefanya tu sneak out. Haya. Sawa. Thank you so much Violet. Any parting shot ukienda? The parting shot I have is tribalism ni kitu mbaya. Tribalism ni kitu mbaya. Kwanza sasa ikimixiwa na politics. Hiyo ndio unapata ya kwamba hata country zingine wako na vita. Angalia kwanza country ambayo iko neighbor wetu hapa. Sudan kuna hiyo ethnic politics. Ethiopia kuna hiyo ethnic politics. Matigre na wengine. So unapata for years kwanza Ethiopia. Ukiangalia the area ambayo Tigres wako hakuna development, lakini kwa ile tribe nyingine kuna development. So ndio nasema kwamba tribalism ni mbaya kwanza ikiletwa kwa politics. That is why kama mayouth na sisi ndio tuna constitute the majority of the population, wacha sisi wote tukue na one voice na tunasema ya kwamba tunataka amani, na kama tutatumia artistry kudisseminate that message, tukitumia music, tukitumia art, wacha tufanye. Na ni vizuri to take advantage of social media platforms, ndio tushare pia hiyo message za peace. Unaona, unaweza share hizo message za peace hata kwa WhatsApp groups, kwa Facebook, kwa nini, because tukifanya hivyo message itaingia, mayouth wata tap in. So ndo ninasema ya kwamba tutumie whatever means possible kuensure ya kwamba youth tunawapia the same message. Alafu ni vizuri pia mayouth from different tribes, all of them wakuje together waongee like one language. Unaona? So kama venye mlikuwa mmesema ya kwamba you have artists who are performing and all that, hata kama footprints for change, ningeomba kama mnaweza leta artists from different tribes, and all of them are singing in one voice. Ndio mayouth wote waone ya kwamba yenyewe hapa si ukabila, hapa ni unity, na tunataka unity in politics. Yes. Okay. So that is all I have to say. Thank you so much Violet. So Violet ni young leader amazing sana, ana work for political cafe discussions. If you're a young aspirant and you need your story captured and you need a video done for your campaigning for social media, Violet is your girl. Thank you so much Violet for your honest opinion. Tutakurelease Rudi workshop. Salimia wase uko kwa workshop, waambie rada si ukabila, rada ni peaceful elections. Sawa, nitawaambia rada ni peaceful election. Asante. Asante sana. Nilikuwa nataka sasa welcome Anthem Republic. Nimemwona on screen. Anthem, are you there? Wagra piece yako iko tayari. Tuchukue tu ka peace breaker. Sasa niko tayari. Okay. Ndapiga nini spoken word leo. Let's piga nini sana. Nenda like undugu ni kufaana, umoja ni kufanana, ukwe black kama white, blood color ni red, ukwe mja kama msap,
madhako madhango alisikia uchungu tukizaliwa, ugali samaki githeri zote ni chakula za Wakenya. Bro miss nice nikicheki every election maboi wa Kigenya. Hii life haina mwa Kenya, lazima tupendane ndio tujenge taifa, angamiza ukabila, maliza poverty mwa Kenya. Yeah. Please ni moto Nimepiga sana. kwa spoken word. Rewind and come back select nikafine sana. Nimepiga kafrika. So as in point yangu hapa ni kuonyesha tunafaa kuwa na unity pamoja. Ijalishi kwa Mjaka Msapere ati nakula githeri au nakula samaki. Si wote ni Wakenya tunakula hizo chakula zote. Na ile sisi wote tukiwa pamoja, moja ni nguvu. Unajua life ina mwa Kenya, yani ina shortcut. Na tukimaliza ukabila unapata poverty ita reduce kwa sababu ukiwa Msapu uko na kitu yako na mwingine Mjaka na ana kitu yake, mnaweza saidiana. But kukiwa na ukabila unapata huwezi saidia ule kwa sababu is from another tribe, kama venye bado ikikam kwa election, so unapata ukabila inatu affect a lot. Asante sana kiongozi, nimelike hivyo venye umesema that hata damu ni blood, your blood is red, whether we ni Mkikuyu, whether we ni Mjaka, whether we ni Mgiriama, we ni Mgema, we ni Mkale, hata zile zenye tuongeleangi. So asante sana, hiyo piece ni fine. Sijui unaweza tutype hapo hivyo kwa comment, unaweza itype hapo hivyo FB kiongozi, ndio watu anze kurudia hizo ma lyrics. Tuki-invite Anthem, Republic, Star, mambo? Anthem, unatusikia? Fellow, Anthem, nani yako area? Fellow, mambo? Star, nice. Mambo Anthem? Poa sana. Karibu to 15th episode ya Disruptive Voices. Mazao ni wale maveteran ulianza na episode ya kwanza. Bana, niko humble sana na feel so honored yani kuwa part of hii great initiative. Asante sana kiongozi. Najua pia uko in between my meetings, so sitakuweka sana. Nilikuwa nadai tu tuchapeane story, tusikie mawaidha yako when it comes to story ya kabila na siasa. Inaitwa itilafu ya ya mtandao ya mitambo. Karibu fellow, tulikuwa tunaongea na Anthem hapa hivi. So nilikuwa nataka to ask you guys a question. We've been talking about tribalism. Tafurahia sana jo. So Anthem, over to you. Unaona nika historia ya tribalism ni real ama ni myth, na imeaffectaje my youth na imeaffectaje leadership ya hii country kwa maoni yako? Nice one. So mimi ndasema tribalism ni real. Yani ni real iko. Mimi kama mzaliwa Mathare na mkaazi pia nimeona effect zake zikihappen. So ni kitu si kitu naambiwa, ni kitu mimi nimewitness. Jirani akiwa jirani na wamekuaga tu pamoja. From nowhere tu yani tuna unstabilize economy yetu tu hivyo tu juu ya ati tribalism. Na naweza sema hii ni mboka ya wasee tribalism. So wasee wanafaa wajue hii ni mboka ya watu. Yeah? So wewe ukijipata tu kwa mboka na ni mboka ikubenefit, lazima ufikirie sana. Tukitrace way back yani kwa hii nchi yetu penye imetoka from the imperial government, walikuwa na booster yao Europeans, ndio European settlers walikuwa na hiyo jeshi yao kama backup. Tukakuja kwa Kenyatta akakuja na Agikoyo wake hapo amewaseti hapo. Tukakuja kwa Moi alikuwa na veteran wake, alikuwa anawaita aje, sikumbuki, alikuwa na jeshi yake hapo pia. Ndo hawa Uhuru Ruto nao tumewaona wako na nani, walikuja na hiyo vako ya tribalism, wakajua hapa ndio wanachukua booster, si tunachukua hawa, nyinyi mnachukua hao. So sisi tunajipata sini character already ushakastiwa na unakubali hiyo character, na ujui wewe ita-end up mwisho aje, because ina-end up kubenefit watu few na wewe una-end up kuwa na scars, au watu wakipatana kwa mahoteli fitifiti wanagoteana. So ini watu wajue tu ini mboka imepangwa, na wewe usiingie tu kwa kitu yenye ujui venye iko yani.
Yes, naweza isema hivyo Karim. Mina like kwanza that the fact that umeitamboka na already ni kitu imepangwa, ndio tusijifanye nikaa hatujui, nikaa hatuko Yeah. alive to your reality, because na feel nikaa kila politician ataka na hiyo mboka yake mpanga in a particular way, kani UDA, kani Azimio, kama ni nani, kani Oka, bado wataka mtu na hiyo mentality. Na I'm glad that may point to imperialism, because this story kufikiria hivi ilianza na colonialists wakitu divide and conquer. So hata sisi ni vizuri tukue alert that hata sisi tunakuwa divided and conquered na the very same people tunafaa kuwa tunavotia. Kiongozi sijui kuna dakika ngapi, nikurushie swali lingine moja utuchapie kapisi, ndio najua uko katikati ya training pia, na tuna really appreciate that ume create time ya kuchapa hii era na sisi. Kweli. Big up yourself kiongozi fellow. Nimekuona hapo. Yeah, unaweza uliza swali lingine Karim. So nilikuwa na daisa kujua, so since unasema ni mboka yenye shapangwa, what are some of the things ka vijana tunaweza fanya ndio to raise above, tusijipate tumeweka hiyo box na tujui ni nini tunaweza fanya kama youth tuweze ku raise above hiyo story ya ukabila na tribalism. Na pia naweza dai unipe real life experiences ya how tribalism imeaffect youth man, venye tribalism imeaffect a creative ka wewe, stories za ukabila zinakuaffecting ukichapa mboka yako daily, na if so ina happening aje, na ni nini tunaweza fanya kama vijana tuweze ku rise above hiyo story? Yeah. So naweza sema venye imepangwa tu hiyo design, yani imekuanga, first of all mimi naweza sema kitu ilikuwa inani affect kitambo ni kwenye mimi nimetoka. Mimi nimetoka Mathare, huko ndio place nimelelewa, nimegrowia bana. So ilikuwa inani affect nikienda mahali niseme mimi ni wa Mathare, watu wako like watu wanachunga mifuko, unaona. Na sasa hivi venye nimekaa kuiona haina difference kubwa na pia tribalism. So ka venye kuna hizo ni sijui niseme ni classism, yani venye wamezigawa hivyo, pia tribalism pia imewekwa hapo kama mboka fulani kama hiyo tu kudivide wase wengine. Na mimi venye nilishajua like ni mboka imepangwa, nikaamua mimi siwezi toshea kwa hiyo box, na mtu mimi haezi ni judge from like penye nimetoka, because kama mtu angekuwa anaandika barua anasema penye anataka yeye kuzaliwa, ghetto sidhani ingekuwa unaona. But mimi na appreciate like ghetto iko na imenilea, na sijai regret hata dakika moja kukuwa nimezaliwa hiyo place, because ndio imeni mold. So msee mwingine akichukulia yeye kukuwa ghetto ni anakuwa depressed, anakuwa like anatake hizo mavitu zenye watu husema against ghetto, yeye anachukua. Mimi na rise against hizo vitu, na na think hiyo ndio ghetto ni hiyo resilience, hiyo grow kwa vitu nyingi zenye watu wanazidis watu discriminate wewe mwenyewe na rise. I think hiyo ni power yenye kila mtu anafaa kujua ako nayo, as far as aimati kwenye wewe huko. Na hiyo pia inaletwa na tribalism. Mimi nadhani tribalism pia inakaa na diversity. Mimi nikiona Mjaluo hapo Roaka ananibamba pale, najua nikienda Kisumu mimi niko home, unaona. Mimi ni Mkikuyu, Karin tukienda na wewe side nyingine pia niko home. So mimi naona tunafaa kucelebrate hizo differences zetu, because ndo zinatuletea diversity. Uzuri wa chakula tamu inakuanga na kachumbari, inakuwa na tunyanya, tudania pale tunini. So na hiyo ndio ina make society yetu, watu wako different na vitu zozote zenye wanadu, unaona. So mimi naweza sema watu wakam hapo pamoja, na mtu ukabila ajue hiyo ni opportunity yake ya kulearn from the other person, na kucollaborate, because kila mtu, hiyo ndio inaleta uniqueness yetu. Hiyo si kitu inafai to separate juu inchi, hata tupende tusipende, hakuna time yenye tribe moja ndio itabaki atikue hiyo ndio kusema, because tukisema ni Wakikuyu peke yake wanaongoza, then nani ataleta huku samaki, nani ataanza kutuonyesha mambo ya, tukisema huku ni Wakamba peke yake, nani ataanza kutuonyesha mambo ya kama Waswahili pale mapilau pale, unaona. As in, inatuletea utamu wa kukua like sisi ni different, na
difference yetu ile tuwe na tuseme ni uniqueness, to celebrate hizo diversities zetu. Kweli. Yeah, una imagine tu kitu ikiwa wal inaweza kuwa boring, yani But then tukikuwa inaweza sisi kuwa wote boring. manze. So mtu asijaribu kufall into that trap ya tribalism, ati juu mtu asikuje kukuambia then tuko na power. Unajua watu tumeziambia. Unanisikia Karin? Sasa nakusikia, ulikuwa umepotea kiasi. Nice one. Nasema inaweza nibamba sana tukijiambia. Mimi narudi nyuma bado kwa history, like tulikuwa tunaambiwa venye tunafaa tufanye. Yeah? Watu wakakama wakasema hapana, hii iwezi, lazima watu power ikam. Tukapata Moi pale akatuongoza hapo na mambo yake hapo. Tukapata akina Kibaki. Sahi tuko constitution ya 2010 ni constitution poa sana, imetupea nguvu. Inasema all sovereignty power belongs to the people. Yeah, so hii time yenye tulikuwa tunapigwa mboko, yani ati sheria ikitoka fulani lazima tufuate hivyo. Hapana, power iko kwetu, si ndio tunajua what works for us because si ndio tuko kwa ground. So utakuwa mjinga sana mtu akikwambia atipiga nani na wewe unajua ndo mtu next unaweza omba chumvi hapo, kama hauna wewe ndo mtu unaweza enda ukope mama mboga hapo ukule. So mtu mwenye ajui venye wewe unaishingi una survivingi atakujaji all of a sudden kukuambia TV ndo unafaa uishi. Yeah? Na ajasikiza venye wewe unaishingi ndio akupe hizo solution, na wewe kama binadamu mwenye una reason ujue ina work ama haiwork. Nime nice kabisa, especially that umeleta ndio tukiongelea tribalism most of the time tunasawingi that there's a positive side to your tribe, there's a positive side to your ethnicity, na lazima tu celebrate as diversity, but pia when you mesema tusi allow itumike ka tool ya ku spread hate, tool ya ku divide, tool ya kuanzisha violence. Juu enye for real mimi neighbor wangu si kabila the same kama mimi na get msemo mwenye tuna msemo mwenye napanda mat. Imagine nikiingia mat, conductor niulize wewe sasa, wewe hii mat pekee ni ya hii kabila na hii kabila, wewe ngojea gari ya watu wa kabila yenu. Kuna vitu moja tutaweza kufanya tukiendelea kufocus on tribalism, and I really appreciate that tuna bring out your aspect sana ya celebrating diversity. Let your ethnicity be used to celebrate our uniquenesses, to celebrate those things that make us truly Kenya. Kenya si kabila moja, si kabila mbili. Kenya ni what is inborn in you for your motherland. It's not your tribe. Kiongozi na chekume hankiasi, sijui kuna nisikia, sijui kafelo wako area as anthem gets back to us. Ama Wagra, I'd like to bring in another panelist as anthem and as akireload. These are the challenges za mutandao, but pia we will overcome them. Wagra. Pardon? Yeah. Ano, karibu nacheki kiongozi anthem amehang kiasi. Tukichilingia kirudi nilikuwa nataka tuanze kuingilia hii conversation. Fellow mambo. Poa sana. Hiyo background yako imetubamba. Asante sana. Karibu kiongozi, welcome to the conversation. I'd love to see the two of you hapo. So I don't know, you can introduce yourself alafu tuambie history ya tribalism. Is it real? Is it false? Na as a leader, as an incoming leader, iko na impact gani kwa governance? Itakuwa na anything to do na sera zako? Utakuja kutuzia sera za ukabila ama sera za amani ama sera za development? Karibu fellow. Asante sana. So first, maybe to the viewers, Dr. Felix Orwaka, young person, young leader from Mathare, and basically I'm a peace builder by profession, by heart, by love, by everything. But I'm also in youth advocate for political space. So na pia ku advocate for young people who get into space, political space, because everything in our life as young people in the entire world, by the way, si Kenya peke yake, politics plays a key role.
And so mimi nilikuwa na advocate young people waweze get out into political space, tupigane a peaceful war in politics space mpaka tupate kenye tunataka as young people. So yeah, I'm soon vying for, okay, I'm vying, sisi soon vying, I'm vying for MCA seat area yangu. So I'm very happy for that and I thank God for that. So one thing yenye umeniuliza if tribalism is what? Kama tribalism is real or it is a myth, ama ni kitu tuna imaginingi tu. Hiyo ni question ya kwanza. So if I can answer, if I can maybe answer you in a simple term, tribalism is real. Umesikia hiyo tone ya real? It is real. Imepanda. Very real. Yeah, imepanda jo. Tribalism is very real. And tribalism venye Anthem alisema ilianza from since venye Kenya, the Africa was colonized, and the fact that people started fighting for black versus white, so that became like a tribe according to the colonization period. But after that again, they started fighting for against the tribe. What do you speak? And I can tell you for real, all Kenya political parties are aligned to a tribal-based engagement. And I want to tell you this one, just from the report which tulikuwa nayo earthquake, the tremor on Sunday, you find that political leaders are now going back to their tribal lane. That they are going to search for their people first so that they can come for the politics. So the way they are doing their politics is showing that it is tribal kind of politics. I will not name, but I will just say that each and every person is demanded by the political system to follow his tribal politics. Unaulizwa, for example, let's say the truth, unaulizwa Mount Kenya wamesema wanataka, si wananchi wamesema wanataka. What does that mean? Ukambani wamesema wanataka, sio wananchi wamesema wanataka. So already how the media portrayed the issue of politics in young people, it brings clearly that the tribalism kind of politics is real, and it is making it even hard for young people who are emerging mtu kama mimi. Nadhani my tribe do not define me, because in my circle, my tribe tuko wawili in a bigger circle. I was raised with people from another tribe. So sisi when we don't believe in tribalism, when we're getting into political space, wanataka watu sideline with our tribes so that we can get a seat, or so that we can be vibrant. You are being told, ensure that if you want us to elect you, ensure you are in a given party. Then when you check the root cause of the party or the origin of the party, it has a tribal perspective. So I think mimi nimeona. Na imeaffect basi aje governance? How has it affected governance in our country? Na do you think that youth are tribal? Juu tunataka Agra alianza kisema ti for him ni kitu ilikuwa iko na wazazi wake sana sana. Are youth tribal? Hata sasa hivi kichapa ground, are you finding that youth are tribal? And then ukabila ina affect aje governance? Ina affect aje sera zenye gava inafaa kufanya? Violet alisema it's really undermining development in some areas. So unaonaje hiyo story? The government is tribal baseline, and I'm not shy to say so. And everything that the government is planning, they're planning to impress a given tribe. So the government is not planning for the economical growth. They're planning that when this term is term for, okay, let's say the 5 years term is for a leader who is sidelined with our tribe. We must ensure that our community grows more than other communities. So even when you check the growth and of our country, sometimes the tribal politics has enabled some areas to grow faster than other areas. When it comes to leadership, and even when it comes to nomination, let me say the party nomination and how the constitution has been run, most of the people goes back to their tribal
defense tactic. So that no, we must ensure that the next government that is coming, our tribe is into the government. Instead of looking upon that, let's see the next government which is coming, we have the good and right leaders to take our country to another level. You know, even I'm always surprised when I hear somebody telling me that hii mwaka hii lazima tukue kwa serikali. No, let's say hii mwaka lazima tupate kiongozi ambaye anafaa ama anastahili kuongoza hii nchi kutoka kwa point A to another point. And youth being tribal, to me penye natoka Mathare, Anthem amongelelea. Mathare vijana yuko tribal. Okay. But again, if you follow to a young person mwenye anatoka to rural place, that person will be tribal. Even me now, if I'm taken to Nyanza region, kuna kenye inatoga radicalization. Kuna political radicalization. Whereby you have been recognized to support a given political party because it is affiliated with your tribe. Yeah. Una get. So I won't say that all youths are not tribal, but it depends with the place that this young person amegrow. Yes. Okay. Youth mwenye amegrow kwa informal settlement yenye watu wao hata saa zingine hawajamraise, that person won't be tribal. But mtu mwenye amegrow penye anaambiwa, the only way you can grow in politics or in leadership, you must follow your tribal lane. So we don't dismiss that tribe IFI. It is very nice, but how we are making it, is equally fruitful, by the way. You know, ni bamba sana kiongozi. I really appreciate that. Now umeleta something important. Anthem, sijui kwa uko back, na I know you need to get back to training yako. Kwa uko area unaweza tuge maybe ka parting shot hivi na ka piece moja. But fellow, there's something umesema. As we move towards winding up, nataka to bring about hiyo story ya political radicalization. The fact that radicalization inaanza kwa mind. So already home unaambiwa ni hivi na hivi na hivi. So pole you're being told no, you cannot associate na umse. Na kumkata story ya footprints ikianza, that is the same story that we have. The fact that ulikuwa unapata watu wawili wako class 5 nyumbani ameambiwa we nani usicheze na huyu kabila yake ni hivi na hivi na hivi. So the fact that your radicalization pia inaanza at a very young age ni kitu yenye tunafaa kwa worry about. Ndio to grow generation ya youth wenye si tribal. And I think kitu mesaidia Anthem and other young people wenye wanaishi in Nairobi ama underserved communities, and the fact that hizi ni areas ziko not just one tribe. Unajua Mathare kuna wase wengi, hadi Wagisi watoto si wa Kenya. So you find that there's a cosmopolitan environment that encourage him say not to think in tribal lines, but pia tusiseme ati na make your difference. Most of the young people who are in the rural areas might be tribal, but pia si ati ni wote wako tribal. Because I remember some time back in one of the western counties, you can Nyamira Mabusia, there was really an issue where there was a man who was trying to influence things through tribe, and the youth walikama kwambia sisi sera zenye tunataka si sera za ukabila, tunataka ukamudevelop area yetu, ukamudu one two things. It's not based on ati we ni mtu wetu ama ni nini, it's based on what the people actually need. So nina appreciate sana fellow for you bringing out the aspect of political radicalization. Tukae rada watu wangu, we are young people. Tumembo hapa hivi na panelists wetu that a majority is youth. So your choice should not be determined by tribe loyalties, blind tribe loyalties. Celebrate your tribe, but don't use your tribe as a way ya kudiscriminate mse mwingine. So fellow, nataka to wind up na nacheki Anthem ana reconnect. Anthem, unatusikia? Yeah, niko on. Mnanisikia nyinyi? Tunakusikia kabisa. So nilikuwa nadai nikugetu opportunity ya kurap up, najua unafaa kurudi. Magedha zimesonga. Nilikuwa nataka tu tuge parting shot zako, na baby ka uko na one piece or yenye unaweza tuchapia itakuwa fine. Anthem ni star, Anthem ni brand ambassador, brand message ambassador, footprints for change. Mazee Anthem mimi nimemeetwa sasa unasema ati hey, Anthem anaongeanga nasikia kulia. So I really love the fact that your pieces really speak to the heart and they mirror the society that we want to be in. So unaweza give parting shot yako, unaweza tuperformia pia, tuambie kama vijana ni aje tunaweza ensure hatuko kwa hii mboka ya ukabila. Yes, nashukuru sana, but msirudi kulia, nisiongee msikie kulia.
Yeah, na reflect to like mi reflect Kenya society iko, so mtu akisikia kulia manze, imagine hivyo ndio society yako iko, yeah, because hakuna kitu new mi huleta ni kutry just turning the human experience into a rhythm. Maybe rhythm ndio inakumake una feel like much a bit Nice. emotional, but Yeah. hivyo ndio ziko, hizo ni vitu tunafaa kumake world yetu a better place yenye hata ukienda Sudan uko home, because hiyo ndio aim. Tunafaa kuenjoy huku kwenye God alituweka, kila place unafaa uende, unafaa uite home, but first of all home unafaa kuimake ndani yako wewe, ndio kwanza the first home, because kuna watu hata wataki kuishi ndani yao. Unaona, mtu anapatwa na madepression, anajinyonga, mwingine anaona wengine nikawa wameendelea sana, yeye kujiliko, na inaanza na mentality tu. So wewe pia na tribalism bado, so hapo ndio inaanza kugrow. Unapata si tukiwa watoi au kuna mind mambo nyingi ati sijui nini, wewe hata ungevalishwa ngozi meraruka, wewe bora umekula uko fine, unacheza na kila mtoto inakubamba, au unajua mambo ati sijui ni nani huyu ni nani, wewe bora tu mnaweza vibe ilikuwa inawabamba. So I think ni time tuanze kulearn na ku-unlearn vitu zingine, because kwa hii life tutalearn vitu nyingi sana, na hizo vitu zenye unalearn zikistick kwa brain yako ndo zitakuwa zinaoda mkono yako kurusha mawe, zinakuwa zinaoda mkono yako kupiga mwingine. So na ni zote ni kwa brain, so tunafaa kutake care of our brain, zile vitu zenye tuna absorb on a daily basis, especially kitu ikuletei manufaa. Ujue wewe ukianzisha tu vita saa hii umedeclare a war yenye itakuletea madhara hata huko mbele. Ati unatry kufocus, ati ufocus na biashara yako, na unajua kuna pali ulistart tribalism, ujue kitu sasa ina haunt biashara yako in one way or the other. Kama wewe ni msanii unaendeleza tribalism, ujue pia hati yako kuna place sasa itakuwa na boundary, unajiwekea boundary, na sidhani kuna mtu anataka hivyo. Si wote tunataka life poa. So na life poa tusiangalie zile opportunity kidogo zina present macho yetu ati direct, like unapata mtu ameambiliwa opportunity kidogo tu one time na amesahau about the future. But I also understand, especially mtaa kuna challenges zina come through, na kuna issue ya maybe unapata hiyo do yenye utapewa kidogo unaona ndio better kuliko tomorrow. You know, most people are not sure about tomorrow, so that's why wana take advantage ya any opportunity yenye na present. But sidhani hiyo shida ziuisha. Unaona, tukiangalia economy ni mambo ya wanasema ni study ya human trying to satisfy endless desires. Desires. Okay. Yeah, so haziwezi isha, hata ukipewa nini hautaisha. So you better learn to survive, you better learn to live with people, yeah, because that's all we need to be happy, we need to be, I think tunatafuta happiness hata ukitafuta hiyo do. So first of all learn kuiweka ndani yako hiyo happiness, na ukiconnect na mtu pia ako happy ama mtu ako negative, mna apply happiness always, na peace inakuwa ndio language mnabonga, na definitely maendeleo itakuja, yeah. So mimi ndasema hivi, amani pia inaletwa na amani. Kiongozi umefreeze kwa amani inaletwa na Amani result ya pole. Amani inaletwa ni result ya watu kukaa pamoja na kukuwa na common goal, inaletwa na hiyo unity. Wewe kukuwa na unity with yourself, unite with yourself first of all, yeah. Unaweza kuunite na msemo mwingine, as in peace ni result venye nasema, na inakaa, sidhani tumbo tupu pia inajua amani, sidanganyane, tumbo tupu haijui amani. So to make environment yenye pia kila msee anaweza kula, anaweza provide, anaweza jenga mboka yake, kama ni peace, kama ni business anaweza operate biashara yake pia apate kitu kwa stomach,
because hiyo ndio inaleta mambo nyingi sana. Njaa manzee inaanga adabu. No, utapata tu mtu mzima lakini juu ya njaa, na imagine venye unaipeanga vitu nyingi, utaipea vitu nyingi na bado haitosheka. Unaona? So tuangalie pia venye tunaweza make sure that njaa inapotea. Hakuna amani yenye inakuja mayouth wakikaa tu base idol wametulia, unaona, because hao wasee pia kuna watu wenye wako njaa, wataongelea nini? So pia akina fellow tunaweza waambia tuangalieni, tu directini vizuri hapo venye tunaweza come up na strategic ways za ku make sure that msee ametumia brain yake, ama tumecreate environment yenye mtu anaweza operate ku make sure that anaweza provide hizo basic needs, because hizo ndio zinachangia most of the time. Mbona hiki kitu happen? Mbona Runda wapigani juu ya tribalism? Mbona huko Lavio wapigani juu hizo vitu? Sasa wanajiweza, yeye anajua nini anataka na anajua environment yenye anaoperatea inafai kuwe aje. Unaona? So sisi tunaambiwa most of the time atuangalie venye iko. So unaweza sema then amani haiwezi kuja ukiweka food kwa fridge na unaambia watu about amani na wengine wamelala njaa. Una get? So ukiwa share ile kidogo uko nao, share haitaitosha. Hata ukiweka aje haitaitosha. Share na msee, usiweke ukule kesho na kuna mtu anahitaji saa hiyo. Nadhani pia italeta peace sana. Italeta peace, because mimi sitaona mtu wako na 100 acres manze na bado kuna IDP. Haiwezi leta amani. Hiyo haiwezi leta amani, na watu wengine huko wanafinyana huko, si poa. Hakuna amani inaweza patikana hapo. Ati mtu akikuwa disqualified kupata kazi because ati yeye ni kabila fulani, hakuna amani inaweza kuwa hapo. So amani, tusiseme tu amani, tutry kuangalia zile vitu zenye pia zina cause zinafanya hakuna amani, na ni vitu kama hizo ndogo. Ukikuwa selfish, uko na opportunities kibao, au itiwa say hakuna amani, juu lawama itaanza kukua. Na pia wenye uweka lawama za ufala, uache lawama, tia bidii manze. Hii life hakuna pia ya kupewa timu, kuna timu kate ya bure. Jua venye unawaa kupate pia wewe, lakini si kudhulumu mwenzako. Then msee akiwa ametafuta doo yake, amejikakamua, amejifinyilia, alafu unamngoja kwa chomu na mnyonga, hapo hakuna amani. Hiyo pesa haiwezi kupea amani, ujue hivyo. Utaikula na wewe ujue sweat ya binadamu mwenzako hawezi kula tu hivyo bure, utalipia na hakuna amani. So kuna kasi zingine tunajiletea mtaa sana, nyingi kama hizo zenye zinafanya mtaa yetu haina amani. Unapata mayutman wengine wana rape mademu huko. Imagine ukipatana na perpetrator wako on a daily basis. Hakuna amani hiyo mtaa, haiwezi kuwa, hakuna amani inaweza kuwa hapo. Unaona? Mtu wa ng'ang'o, mtu anaona bwanake ameamka, ameenda tu kwako kwa ng'ang'o, wenyewe nataka unajilea, ujue hakuna amani una create. Jua walevi ndio watavuruga hiyo biashara yako, au ndio wasee wenyewe kama unasomesha watoto wako, hao ndio wasee wataoa watoto wako hao wenye unawapeleka hivyo. So tuangalieni nini zinafanya kwanza hatukai vizuri kama binadamu. Tuangalie hizo vitu ndogo ndogo kwanza, na nadhani mambo itakuwa BA sana. Yes, I nice sana. I'm glad that nasema amani. Uko tu fine. Unajua tulikuwa tunataka pia tuangalia apart from story ya kabila nini nyingine na undermine amani, na describe amani in so many different Karin facets. Kuski. Unanisikia sasa? Fellow, unanisikia? Fellow, unanisikia? Ante, mnanisikia sahi? I hope my audio iko poa. Fiti sana. Unanisikia poa? Nakusikia poa. Great. So nilikuwa nataka tu wrap up na nakusikia. Unanisikia? Nakusikia. Yes, nakusikia. Poa. So nilikuwa nataka tu wrap up. Already Anthem alikuwa shatuanzishia aka describe how peace is in so many other things
peace iko na so many other components na tunafaa tuanze Karim, kupromote. unanisikia? Nakusikia kiongozi. Hata mimi nakusikia poa. Nakusikia fine. So nilikuwa nataka MJ Wagra, umechapa piece kali sana. Tukianza spoken word piece yako. I hope Anthem ako hapa hivi jo, endelee kucomment, endelee kukuza kipawa chako ikifika kwa maneno ya uandishi wa spoken word. So nilikuwa nadai tu niwage like 1 minute each mtupe final parting shots regarding youth, tribalism na the choice that wanaenda kumake. So tuanza nayo Wagra, afu tutamalizana na fellow. Wagra, what is the parting shot unatuambia? Ni aje my youth tunaweza rise above hiyo story ya ukabila? Ni aje tunaweza make choice yenye iko informed ya kusaidia kusaidia community zetu na society zetu? Kwako kiongozi. Na asante sana kwa hiyo piece umetuchapia jo. Shukran. Mimi kitu cha kwanza yenye naona inakogaizi ya wewe kumaliza ukabila ni kwanza ni intermarriage, kwa sababu ukimari dem from another tribe kama msap ni mari mjaka, hakuna siku enda hatu wife yangu. So hata election ikikamu niambiwa wajaka ni wabaya, mimi najua wife yangu venye anani benefit na venye anisaidia kwa hao. So hakuna venye ndani mhat. Then family yake ni familia yangu, sizi heart. Then kitu kingine ni kuwa na brotherhood. Unapata venye fellow amesema geto yetu Mathare si tume experience a lot of tribalism na kukua hatuna peace juu ya tribalism according to the past elections, na hiyo imetufanya tuka understand na tukakam kuona ile reality ya tribalism nini hakuna penye inaweza tupeleka. But tunapata area zingine kama mimi nikitoka hapo Mathare niende Ushago, bado tunaambiwa ni aje na babu hapo usimari mjaka, ukimari mjaka utapeleka wapi? So unapata hiyo bado ni issue. Unapata nikitoka hapo niende kwa mse mwingine elder, ndio maana nikaanza na kusema kwa elder wetu bado iko, kwa sababu nikitumia mwenyewe bado na face. So unapata kwa sisi mayute sisi wenyewe as for now tuangalie hiyo story ya tribalism sana, but ukiwa bado pale kwa ground unapata kuna wase wanachochea. Unapata kama hiyo area yangu kuna wase nimesikia mse anasema wewe as much when msapere unafosimama na sisi wa Ingo, na ukimwambia mimi nasimama na wajaka inakuwa like ni try imeshata antena inakuwa tena ni war. So unapata ndio as for me nimekuwa kwanza nikiondokea politics kiasi, nisiji involve na politics na hati yangu, but as penye imefika naona nahitaji kuingilia politics sana, kwa sababu wenye tuna communicate nao hao ndio wenye wanachafua wanaleta story ya tribals. Unapata mimi tuko in good terms na yeye kwa sababu tuko my friends, lakini unapata nikitoka kwa sababu mimi ni msapere na yeye from another tribe, napata rumors zinabaki zikibongo ni mbaya. Then mimi nikikaa mnilie pande yangu simu nipige support hivi, unaambia pana umetoka tribe fulani, wewe kwenye mko healthy kwa sababu wewe ni msapere. Tunajua enda Moranga si wasapere wote masonko, mko wengine wanakula nafunza. So unapata hiyo parent ya kukua juu certain tribe imekuwa kwa power, so these people they are wameomoka. For me kwanza hiyo ni lie, hiyo ni uongo. Tembea Central wewe mwenyewe, utembee wewe mwenyewe uone ile shida yenye wase wanapitia huko. Ingia Kisumu unapata si wayuko nyuma sana, lakini bado unapata because of tribalism na government yenye imekuwa hapo, unapata pia baki nyuma bado ina gap. So unapata pande zote hazitufevi. Unapata unge kipanda 150, si uko mjaka mluya msapere bado tu utalipa 150. Sukuma ikipanda ejalishi imetoka kwenye Central utalipa tu hiyo mbao. Samaki kipanda utalipa tu hiyo pesa. So unapata tribalism inatuaffect sisi wote, na ile aspect kama ndio venye amesema ni mboka ya wase. Nikigrow mimi siko understand mboka ya wase, lakini when niligrow nikakam kujiuliza mbona ama genge, mbona ama niga wangu nikienda umoja kwa mababi tunakaa poa, nikienda ghetto kwa wagenge tunakaa poa, but ikikam time election natafuta place ya kujificha. Kwa nini nijifiche? Lakini unapata unajificha kwa sababu unaogopa jirani yako mwenye umekaa naye over 5 years. Kwa nini? Kwa sababu unapata nini yote mikikam hiyo hate speech ikibongea unapata na kugeukia, na kama hujajipanga ndio unapata wase wanajipanga na ujuke yenye unajipangia. Kama jana vile nilikuwa napitia stories za tribalism, niliingia kwa YouTube nikaangalia vioja mahakamani inajiita hate speech, na mostly ilikuwa gani clip ya 2013 na ilikuwa naongelea story ya tribalism, na venye hiyo time ya hiyo election ya 2013 venye wase wengine walirepiana, wase wengine waliharibu mali ya watu, and then unapata
huo politician mwenye alikuwa na hiyo hate speech hakuna penye alikuwa accounted, lakini hao kina makoha wenye walikuwa na haribu vitu za wase unapata hao ndo walikuwa accounted for. So sasa hivi vijana si ndo tunafaa tunachanuka, tunajua si ndo tu hutumika pale kotiko, ni wewe unasimama kwa hiyo mbao. Hautaona ati mse sijui nani amesimama na chama fulani ati amekuja hapa amekokwa mbao, kwa sababu as much you are talking, bado Kenya tuko na freedom of speaking. So unapata uwezi accuse mtu juu alibonga. So lakini wewe mwenye umetoka umeenda umeduru, hakuna freedom ya action ya kupiga mse. So unapata wewe ndio uko accountable. So before to do kitu yote tunafaa tuna think twice. Na at least tunajua unaangalia kitu na kubenefitaji. Choni ni pesa kidogo, panchi ni pesa kidogo, ukipatiwa ati uende upige mse mwingine from another tribe na unajua kesho hiyo choni utakuwa umeiramba, utahitaji chumvi. Wewe jirani ndio utaenda kwake. Kama ulimuumiza haizi kusaidia. Hata wengine wanasema tutasameheana, na tukisameheana huwezi sahau kesho kani ulikosea. Kesho utapatana kwa njia. Utaniona useme ule kijana alinifanyia hivi na hivi na hivi. So alinisamea lakini anagoja nifanye kitu kingine ndio apate kitu ya kunijudge according na hiyo. So unapata as in tukifanya any decision kwanza hii 2022 hii election ni much worse kwa sababu unaona movement inatumika ni ya hustler na masonko. Sasa hii si tribalism, sasa imekuwa kitu kingine, sasa imekuwa ni wealth, sasa wanapimana na wealth. So unapata as in una tribe fulani ina feel imefinyika place fulani. So hao atakamleo parent ya hustler lakini bado vita ni ya tribe. So unapata as in sasa tukiingia hizi election maboy tunafaa tunakuwa mayouth tunafaa tunakuwa very bright, tunafaa kuwa yani tunaangalia things in different angles, si kuangalia because huyu leader amesema hivi. Unapata leader wengine, mimi nimekuwa hiyo ghetto Mathare, nimepata na malida wengi. Unapata leader before avae for a seat tuko tunapitana kwa barabara jeni gotea, lakini sasa amekaa kwa sababu ni msapere kama mimi, anadai mimi nimpige support yangu juu ni msapere kama mimi. Well, at the end of the day tumepatana kwa barabara, nikipita hata labda nilikuwa nenge, hata kunigotea nikwambia kama ndunya kanini kadasa hapo hauna time yangu, lakini sio umekaa unaona kurangu ni muhimu, umenipiga so nikuvotie. Wallahi hizi work this time. So this time azina hata hapo mtani ndo napata inakuwa hard Juma boy yes wako njaa, lakini si tunajua reality ni nini. Na acha nikushetua. Kiongozi mazee uko na wisdom kibao sana. Thank you so much MJ Wagra Music kwa kutu grace na wisdom yako, kwa kutupa experiences zako, na ni ukweli wase. I think napenda chenye mnasema, na nilikuwa nadai before nimalizie nataka fellow parting shots. Nini, what are you saying about tribalism? What are you advising young people as they go to the ballot box? So Agrapa amesema utamlenga hata hukumnunulia maziwa, alafu sasa unakuja unamwambia ati kuja ukwe mbugi yangu jueni. Sijasema fellow. Sasa no, si fellow nasema yani leaders wako hivyo. Fellow sio fellow ni peace builder. And so fellow, what is your parting shot? Wagra neza dai tufunge hii show na Peace Wanted wase wajue hiyo ndio anthem yetu ya hii mwaka for the youth choice. So before fellow kimalizia ndio tuchape hiyo piece alafu tuta wrap up. So fellow, what is your parting shot? What are you telling young people who are listening to you? What is your parting shot and advice? Ni aje tunaweza make sure that tribalism na ukabila si subject of discussion, it's not an issue that we discuss. So Wagra amesema wacha watu wa intermarry. Jumki intermarry yenyewe for real hautaanza kuangalia in-laws wako na macho mbaya ama kwa wishi ya bad when it comes to making a choice. Welcome kiongozi, I hope umenisikia. I'm requesting for your parting shot in 1 minute TV. To our viewers, poleni we are a bit over time, but this discussion is very pertinent. We really needed to chambue na tuielewe ndio isikuwe an issue moving forward for the youth choice 2022. Kiongozi karibu. Yeah. Imeisha. Fellow natusikia? Nini imeisha? Tunashangaa. Fellow natusikia? Fellow. Yes.
Am I audible first? Yes, Yeah. yes. Hello. Yes, thank you. Am I audible? Yes. Nataka niache last punching lines. Tunakusikia loud and clear. Yes, Karin. Am I audible? So, first, I think one thing I want to speak about, I just want young people to realize that we have one tribe. Yes, unanisikia? Nakusikia. Mnanisikia? Mnanisikia? Ukikatika katika. Am I audible? Karin. Tunakusikia Felo, ulikushaanza kusema ati setting things straight. Tuambie, endelea. I am audible sahi. Kabisa. Yes, Felo, yes. tunakusikia. I'm audible. Yes. So, I'm sorry. Penye niko kuna sorry ya internet kiasi na inanisumbua. Wagra to step in hapo hivyo tusaidie kiongozi wetu kama network imemkick out. So Wagra unaweza chapa Peace Wanted kiasi alafu tu wrap up hii show. Karibu kiongozi. Wagra tuchezee. Okay. Peace Wanted ni song tulifanya juu ya understand mtaa yetu kuna lack of nini, hakuna amani kwa sababu unajua huko kwetu Alami na kwa gani gunshot, ile masaa ya kulala bado ni gunshot, ndio maana tukama tunahitaji peace na pia mayouth zile vitu zenye wamekuwa kidu, so ndio wapigia kawa chorus na kaba nenda peace wanted, peace wanted, peace wanted in the hood, peace needed, peace needed, peace needed in the streets, peace wanted, peace wanted, peace wanted in the hood, peace needed, peace needed, peace needed in the street, tunataka amani, taka amani mtaani, tunataka amani, taka amani mashinani, amani iko wapi, amani iko wapi, amani iko wapi, nauliza kina nani, watoto mitaani, vijana mitaani, wasichana mitaani, amani tunayo. For 20 moment of silence, peace na ukumbuke na attention, nimekaa mkusalute mahero wote waligenya wakipigania amani bro, na wenye tuko alive tunaomba tuweko kwa kumbukumbu za amani. Aji amani, na mtani tunatofautiza rangi amani. Aji amani, na mtani tunatofautiza lugha amani. Aji amani, na mtani tunatofautiza lugha amani. Kwenye nimetoka lugha ni moja ni Sheng, ukue Mluya Mchaka hata ukue Msapere, bora uko Kanairo, jua wewe ni mgenge, huko tucheza gishere. Yeah. Ni venye hatuna mic Check, drop. check. Tugai drop. Asante sana kiongozi. Asante sana kiongozi, na pia anthem anakubiga hapa hapo hivyo. Peace wanted. Na mkemba. So thank you so much guys, nadai kurapa pisho anthem. Asante sana kwa kutujoin for the final bit of show yetu ya leo. I think umemake contributions amazing sana. To our audiences, we are so sorry for going over time, but it was important for us to really understand reality ya tribalism, na pia tuangalie ni aje tunaweza rise above kama youth. Felo, natusikia? Ningependa kusema kitu before tufunge. Mimi nawasikia, nyinyi mnanisikia? Sasa tunakusikia fine sana. Yeah, so mimi na nikira papa, I want to speak one thing. Let all youths in the entire world realize that we have only one tribe. That's called youth tribe. A tribe that lack resources, but yet they are the majority in the entire world.
a tribe that demands for its basic need instead of accessing its basic needs. A tribe that each and every person wants to use them, but not to expose them to our building platforms. So Vijana, we have one tribe, and the tribe is called youth. The youth tribe has one definition: people who will inherit the country or the world belonging. So Minadania, despite our country going to election, let's not focus on which tribe I am from, but focus on how many resources will young people acquire in the next government. Na mimi ningependa kuambia Wagra kitu moja, don't run away. It's either you be there, we fight together this war to transform the mindset of these people, or you leave us to fight, then to lose the battle, then wewe to join kama tumepoteza. It's either you sideline yourself as a young person to advocate for young people and the right way of doing stuffs, ama utoke, because ukitoka again hatuja benefit. Each and every young person tusitoke the race. I know the situation inaweza kuwa ina demoralize, situation unaweza choka ukweli, kulingana venye iko unaweza choka, but if we give up now, my people, Wagra, in the next few years mtoto wako atateseka na utakuwa mzee. It will be so sinful if you will be fighting the same resources maybe na watoto wenye tutakuwa tunazaa. It is our generation to build something for the coming generation. We are the people to change the colonial imperialism. We are the people to change the political graphics of our country. We are the people to make our country to be the best country ever. I encourage each and every young person that let's get outside, fight, advocate, and make it happen for our fellow young people. Awesome. Fight, advocate for our fellow young people. Thank you so much, Kiongozi. Tribe ni moja, tribe ni youth. Tuko na so many similarities. Najua pia youth si homogeneous, lakini tunasema hatutaki historia ya kabila ka vijana. Tribalism is not going to be a base for us to make a decision ya kiongozi. Tumemba hapa hivi na Anthem na Wagra na Violet pia who joined us earlier, that it is about the ideas. Umse ni nini ni sera gani anakamkutuzia. Na tutaki tuweke kwa hiyo mboka ya ukabila. Hatutaki tuweke kwa hiyo mboka ya ukabila. So thank you so much guys. Thank you kwa contribution yenu amazing. Anthem, sijika unadai kusema kitu before nikafunge. Najua Fellow shapati na parting shot, Wagra shapati na parting shot, akatuchapia hapo Peace Wanted. Na ni peace ya Kenya, si peace ya kabila moja, ni peace ya the entire country as one. Anthem, you're welcome back before niambia wase kwa heri. Yeah. Asanti. Hii conversation ni tamu sana na mtu ana feel tu kuongeza every time because ni kitu inatuhusu sisi wote na ni kitu amazing, yani mimi na feel so much honored kukuwa part of this great conversation. Kitu pia naweza sema ni ati tusisahau pia si tutakuwa wazee. So the aim is to make this world a better place for everyone, whether you are young, whether you are old. I mean, let's make it better for everyone. Ndio pia hapo tusizeeke, because unajua as a human kila mtu anataka ile place yenye ina make na feel poa yeye mwenyewe, na since spirit zetu zinaendelea kugain much nguvu na imagine si tukizeeka sasa tuanze kusema ni pia wazee wapate chance ama youth mana watawezana na sisi. So let's make this world a better place for everyone, yeah, whether wewe ni nani ama nani. So maybe nimalizie na hizi lines mbili hapa ndakaa najirudia, but let me give them a rhythm. Amani itapatikana ile de amani itapatikana ile de mayudhu wataacha kukabez idol wapate kazi tueditunja ujambazi. Sisemi ujambazi ndio the only option, but some leaders wanachangia kwa hii option since you lead as we follow. Amani itapatikana ile de promises za wabunge zitakuwa filled, ziache kuitwa empty promises. Amani itapatikana ile de utaacha kuweka food kwa fridge wengine wakilala njaa. Amani itapatikana ile de nitaacha kukuwa disqualified kupata kazi because of my second name. Let not tribalism silence our hearts with our differences. Let not our leaders tell us who to love and who to hate. It is time love to create na peace to paint. I mean,
Mbele ya Mungu sisi ni mandugu na tunafanana. Hatufai kupigana au kutukanana. Tunafaa kufaana, tupeleke hii Kenya faa ana kwa ana. Anthem Republic. Blake, hey, Yes, kiongozi. Asante sana, asante sana. so let's be active citizens and also build and also have a good representative. I mean, that's all we need. Good active citizens and good representatives. Fellow, tunakuaminia we kiongozi, usituangushe. Tuangushe, tunamkemba. Tunakukemba, usituangushe. Wazi Kabisa. wazi. Asanteni. Thank you so much guys. Nataka ku appreciate kabisa panelist wangu the 15th episode of Disruptive Voices. Remember tumeanza a 3-part series toko tuongelea maneno ya siasa na maneno ya the youth choice for 2022. Leo tumemba vitu mob sana wise kutoka kwa Wagra, kutoka kwa Anthem. Tufaane, tupelekane far. Mimi si msanii kiongozi but tumesema perfect. Fellow, thank you so much for honoring us, for giving us your time. We are behind you. The youth tribe that we may describe, we're behind you. Na pia tukimaliza tusahau that we are young. Hata sisi kuwa young, sisi tutakuwa young forever. So like Anthem said, let's make this a better world for everyone, for the children, for the elderly, for everyone. Let us make this a better world and let us keep on celebrating our diversity and make informed choices. Make informed choices this 2022. Thank you so much guys. Poleni sana tumewaweka, lakini show ni moto. Hatuwezi tukaenda tu hivyo bila kuonjesha mob. So thank you guys. Have a great weekend. See you next month, the 25th of February. Tutakuwa bado tunaongelea story ya siasa, story ya the youth choice, just to keep on informing ourselves. In the civic education si tumeanza today funding, tutaifanya na wale wenye wako willing. Ama aje kiongozi fellow. Kabisa. Wagra Anthem tutaifanya. Zero funding. Wazi. Thank you so much guys. Have a good afternoon. You too. Bye. Mpaka kesho.